So my dear students, now we will discuss the continuation of the last session, that is the black body radiation. So we are explaining the particle nature of the electromagnetic radiation. Now we will discuss another concept, which is photoelectric effect, which also supports the particle nature of the electromagnetic radiation. So in the previous session, I told you about the different concepts which are supporting the particle nature of electromagnetic radiation. So see this. So these are the different concepts which will support the particle nature of electromagnetic radiation here. So these concepts will support the particle nature of the electromagnetic radiation. So black body radiation, Planck's radiation law. So in the last session, I told you about the black body radiation and the Planck's radiation law. So black body radiation, first it explained with the classical mechanics with the different scientists here. So Rayleigh Jeans law. So I told you in the previous session, that is Rayleigh and James Jeans. So both are the scientists. So they have given a particular concept about the black body radiation, but it is failed. But it is failed at lower wavelengths or high frequencies. But the Planck's radiation law, it will solve the problem of this Planck's black body radiation here. ప్లాంక్స్ రేడియేషన్ లా వచ్చేసరికి అక్కడున్న ప్రాబ్లం ఏంటో సాల్వ్ చేసింది. ఇక్కడున్న ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, ఇఫ్ యూ టేక్ ద గ్రాఫ్ లైక్ దిస్, ద బ్లాక్ బాడీ స్పెక్ట్రమ్ గ్రాఫ్ రాస్తే, సో అకార్డింగ్ టు క్లాసికల్ మెకానిక్స్ ద గ్రాఫ్ షుడ్ బి లైక్ దిస్, ఇలా కంటిన్యూస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. కానీ ఎగ్జాక్ట్ గ్రాఫ్ ఇలా వస్తుంది. సో ఇలా ఎందుకు వస్తుంది అనేది ప్లాంక్స్ రేడియేషన్ లా సో చెప్పింది అనమాట. సో క్లాసికల్ మెకానిక్స్ పరంగా అకార్డింగ్ టు రైలీ జీన్స్ లా, సో బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్ అనేది ఇలా ఉండాలి. సో కంటిన్యూస్ గా స్ట్రేట్ గా అదే హైగా ఎక్స్టెన్స్ అవుతూనే ఉండాలి. ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉండాలి, ఇంటెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉండాలి. But at the same time, this Planck's radiation law, so he told about the black body radiation and the energy must be increases like energy, it will decreases like this. So ఒక స్టేజ్ కి వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుందో అని కూడా he will explain here. So ఆయన చెప్పింది Max Planck. So you know that the Max Planck, he told that energy is equal to h nu, so that is hc by lambda. So E is directly proportional to frequency, E is directly proportional to 1 by lambda, or inversely proportional to lambda or wavelength here. So the next concept, which is photoelectric effect. So this is another concept which will support the particle nature of electromagnetic radiation here. So let us understand this particle nature of the photoelectric effect. So you know that the particle nature is completely explained. The photoelectric effect is explained by the Einstein. So Einstein, he explained the photoelectric effect. So let us understand the Einstein equation with the photoelectric effect. So Einstein equation, let us understand the photoelectric effect. So let us understand this photoelectric effect first. So photoelectric effect, what does it mean? Photo, electrons. So photo, nothing but it is a light. Everyone you know that photo means light. So light and electric. So it is related with electrons or electricity, electron, and it is effect. So because of light, there is an effect on the electrons here. So because of the light వలన ఎలక్ట్రాన్స్ కి ఏదో ఒక ఎఫెక్ట్ ఉంటది. ఏంటి ఆ ఎఫెక్ట్ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ మెటల్, ఒక మెటల్ తీసుకున్నాను. సో దిస్ ఈస్ అ మెటల్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద మెటల్. So what actually happening here? So whenever we intense this particular substance, particular metal with the electromagnetic radiation here, so the electromagnetic radiation is whatever may be. Exactly గా నేను విజిబుల్ రేసే పంపిస్తా, యూవి రేసే పంపిస్తా, ఎక్స్రే పంపిస్తాను ఏం లేదు. కంప్లీట్ సన్లైట్ ఒక మెటల్ మీద పడ్డప్పుడు ఏమవుతుంది? సో ఇట్ విల్ రిలీజ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ హియర్, ejected electrons, ejected photoelectron. So let us understand one thing here. So photoelectric effect. So because of the photo, electrons will affected here. So the position of the electrons in a metal. So let us understand let us take a metal like sodium. So what is the atomic number? 11. So that is 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. So this is the electronic configuration of the sodium here. Now what happens here? So the sodium, which is having 11 electrons here, that is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Now the question is here. So the valency here, see here the valency which is 1 here, 3s1. So if it is losing this one electron, then it will get stabilized
by the lower orbitals here, lower filled orbitals here. So if we are eliminating this 3s1, so then it can easily get stabilized. So you will get Na plus, which is more stable comparing with the Na here. Na కంటే ఇప్పుడు Na ప్లస్ మోర్ స్టేబుల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేస్తే అది స్టేబుల్ అవుతుంది. సో అందుకే కానీ ఈజీగా వెళ్ళిపోతుందా ఒక సోడియం ఎలక్ట్రాన్ నుంచి. ఇఫ్ యూ డ్రా ద సోడియం ఎలక్ట్రాన్స్ హియర్. So this is the first orbital, this is the second orbital, this is the third orbital. So see here, so first the sodium, which is 11 electrons. So 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. So see here what happens here. So let us take here 1s2, 2s2, 2p6. So 1s2, this is 1s2, so I am writing this is s2, and then 2s2, 2p6, then this is 3s1. So by removing this 3s1 electron, it can get stabilized with the fulfilled electrons of this sodium here. So whenever it loses one electron, you will get Na plus, that is a more stable here. So అందుకని ఆ ఎలక్ట్రాన్ ఉండడం కంటే వెళ్ళిపోవడమే దానికి ఇష్టం. సో అలా వెళ్ళిపోవాలంటే ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతుంది, ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోదు. సో వి మస్ట్ గివ్ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, so that it will absorb certain amount of energy and it will accept that particular energy, and it will easily, we can easily remove the electron from the outermost shell or valency shell. So 3s1 అనేది దాని valency shell. ఇప్పుడు అందులో నుంచి ఆ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ తీసేయాలి. సో వెరీ గుడ్, we can easily remove, but we have to supply some amount of energy here. Every metal is an electropositive, every metal is an electropositive element. It may be zinc, lithium, magnesium, beryllium, whatever may be the metal, every metal, sodium, lithium, rubidium, cesium, every metal, zinc, iron, every metal is an electropositive. Electropositive అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ వలన దానికి పాజిటివ్ ఛార్జ్ రావాలి, అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ మస్ట్ లూజ్ హియర్. Every metal will always tries to lose its electron when it particularly gains certain amount of energy here. ఏదైనా మెటల్ తీసుకుంటే ఆ మెటల్ ఎప్పుడు కూడా ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోవడానికే రెడీగా ఉంటుంది, అందుకే దాన్ని మెటల్ అను. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద మెటల్ ఆల్సో, ద electropositive elements are called metals. Electropositive elements are nothing but they are the metals. So you can easily understand this. Electropositive elements అంటేనే ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయితేనే దానికి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది, అందుకే దాన్ని ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ అంటున్నాం. సో మెటల్ కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే whenever it loses electron. So every metal will tries to lose its electron when it is gaining certain amount of energy here. కొంచెం ఎనర్జీ ఇస్తే ఈజీగా అందులో నుంచి ఎలక్ట్రాన్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. So see here the photoelectric effect, what he actually told here. So whenever if you take the metal, so it may be, you can take the lithium, sodium, potassium, whatever may be the metal. So whenever we intense with the electromagnetic radiation, that is sunlight, so now the electrons will be ejected from the metal surface here. So the electrons will be ejected here, and those electrons are called photoelectrons. Those electrons are called photoelectrons. These are called simply electrons here. These are electrons, but these are photoelectrons here. Because of the because of the light, they are electrons. They can be ejected here. అది బయటికి వెళ్ళేది రీజన్ ఏంటి అంటే లైట్ వలన, ఫోటో వలన, అందుకే దీన్ని ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ అంటున్నాం. సో ద ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎజెక్ట్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ద ఇన్సిడెంట్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఇన్సిడెంట్ వాట్ ఎవర్ ద లైట్ హియర్. సో లైట్ దీని మీద పడ్డప్పుడు అది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటది, సో ఎనర్జీ దానికి సరిపోతుంది, సో మనం ఈజీగా ఎలక్ట్రాన్ తీసేయవచ్చు. సో జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ ద సోడియం మెటల్. సో సోడియం మెటల్ తీసుకుంటే దిస్ సోడియం, దట్ ఈస్ 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. సి ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ తీసేయడానికి మనం ఎంతో కొంత ఎనర్జీ ఇవ్వాలి. ఎంత ఇవ్వాలి? లెట్ us assume that we are giving 10 joules of energy. So it is sufficient. So let us understand, it is sufficient for the removal of one electron from the outermost shell. That is also called the ionization energy here. So ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ తీసేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ ఎంత? 10 joule. So remember this. So this photoelectric effect is observed only at 10 joules. Below 10 joules you cannot get the photoelectric effect. అంతేగానా 10 joules ఎనర్జీ ఇస్తేనే అప్పుడు ఇళ్ళకెళ్ళి ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళిపోతాయి. సో ఈ 10 joules ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే 9, if you donate only 9 joules ఇచ్చినాం అనుకోండి, అది సరిపోదు. సో 9 joules అనే ఎనర్జీ ఆ ఎలక్ట్రాన్ తీసేయడానికి సరిపోదు. సో డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ 10 joules. 10 joules ఖచ్చితంగా లైట్ ఇస్తేనే, ఆ ఎనర్జీ ఇస్తేనే ఖచ్చితంగా ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళిపోతుంది. సో దిస్ 10 joules is the minimum amount of energy here.
So I will tell you one thing here. So that is this 10 joules particularly, it is a minimum amount of energy required to remove the electron from the outermost shell. That is also called ionization energy here. So you know that for every metal there is a ionization here. Ionization energy here. Ionization energy is nothing but the energy required to make an ion. Na అనేది neutral atom. You are making Na to Na plus. So the energy required to make an atom to ion. So that is ionization energy. So here also from the metal you have to remove, you have to eject the electrons from the surface here. So you need some amount of energy here. ఎంత energy అవుతుంది? The minimum amount of energy. So there is a minimum amount of energy here. So here energy ఎంత కావాలి అంటే remember this. So we are first of all we are intensing with the electromagnetic radiation. So that is E is equal to h nu. So this is a Planck's equation. You know that you are supplying some amount of energy here with the light. A light energy ki ఎంత frequency ఉంటది? ఎంత frequency ఉంటది అంటే that is E is equal to h nu here. This is a new frequency, and this you can write h c by lambda here. So this nu can be written as c by lambda here. Nu ante frequency, c ante speed of light, lambda ante wavelength here. So the energy we are intensing here. So here it must have the frequency here. ఇక్కడ మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ దీని మీద పడుతుంది. సో ఇక్కడ బయటకు వెళ్తున్నాయి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి. సో ఇక్కడ ఎనర్జీ అనేది దాని మీద పడుతుంది. ఎంత పడుతుంది అంటే h nu. So here the photoelectric effect, because of the light the electrons are ejected. So this phenomenon is called photoelectric effect, and this is given by the Einstein here. So Einstein what actually told? So here we are intensing with the energy here. So the light radiation he called that. So the energy we are intensing this particular metal. So the whatever the light, it is a bunch of particles here. Bunch of particles here. So bunch of particles, the Einstein he gave the name which is photon. Photon. So photon is nothing but the electromagnetic radiation with different particles here. So just now in the previous session only I told you about the particle nature of electromagnetic radiation here. అంటే electromagnetic radiation ఇలా వేవ్ రూపంలో వస్తుంది, అలా కాకుండా ఇట్లా పార్టికల్స్ రూపంలో కూడా వస్తుంది. సో వేవ్ నేచర్ అంటే మీకు తెలుసు, అవన్నీ ఇంతకుముందు చూసిన యూవీ రేస్, ఎక్స్ రేస్, గామా రేస్, అదంతా వేవ్ నేచర్ లోనే ఉంది. బికాస్ దాని వేవ్ లెంత్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాం. బట్ ఇక్కడ పార్టికల్ నేచర్ ఉంది చూడండి. సో ద పార్టికల్ నేచర్ కూడా దానికి ఉంది. సో పార్టికల్ నేచర్ ఉంటే ద బంచ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ హియర్. సో బంచ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ హియర్ అంటే ఒక గుంపు అన్నాను. సో కొన్ని పార్టికల్స్ అన్ని కలిపితే మనకు ఒకటి వస్తుంది, దాన్ని ఫోటాన్ అంటాం. దిస్ ఈస్ ద నేమ్ ఈస్ గివెన్ బై ద ఐన్స్టీన్ హియర్. సో ఒక ఫోటానికి ఎంత ఎనర్జీ ఉంటుంది అంటే ఒక ఐన్స్టీన్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఒక ఐన్స్టీన్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. సో రిమెంబర్ దిస్, ద ఫోటాన్స్. సో హియర్ వీఆర్ ఇంటెన్సింగ్ విత్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ and we are intensing with a bunch of particles with the name which is photons here. So one photon which is having one amount of Einstein energy here. One Einstein energy here. So the one Einstein energy is nothing but that is E is equal to h nu here. అంటే మనం లైట్ అనే దాని మీద పడేసేది పార్టికల్స్ ను పడేస్తున్నాం. ఎన్ని పార్టికల్స్ ను పడేస్తున్నాము అంటే చెప్పట్లేదు, ఫోటాన్స్ అంటున్నాం. ఎన్ని ఫోటాన్స్ దాని మీద పడుతున్నాయి? ఉదాహరణకు let us take one photon. One photon is equal to 100 particles అనుకుందాం. Just assume that one photon is equal to 100 particles. సో నేను ఏం చెప్తా అంటే దీని మీద ఒక 10 ఫోటాన్లు పడుతున్నాయి, 10 photons పడుతున్నాయి. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ సో ఇట్ ఈస్ ఇంటెన్సింగ్ విత్ 1000 particles here. అంటే దాని అర్థం 1000 particles దాని మీద పడుతున్నాయి. Like that, photon is a name which is given by the Einstein, and the photons are actually intensing on the metal surface here. So దాని మీద పడేది పార్టికల్స్. ఆ పార్టికల్స్ బంచ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. సో కొన్ని పార్టికల్స్ కలిపితే దాన్ని ఫోటాన్ అంటాం. సో అప్పుడు మనం ఏమంటాం అంటే ఎన్ని ఫోటాన్స్ దాని మీద పడుతున్నాయి, ఎన్ని ఫోటాన్స్ పడుతున్నాయి అంటే మేబీ 10 కావచ్చు, 1000 కావచ్చు, లాక్ కావచ్చు, ఎన్నంటని కావచ్చు. బట్ మనం పార్టికల్స్ రూపంలోనే చెప్పాలి. బికాస్ దిస్ photoelectric effect, Einstein supported the particle nature of electromagnetic radiation here. So photon as a particle here. సో పార్టికల్స్ దాని మీద పడుతున్నాయి, పార్టికల్స్ దాని మీద పడుతున్నాయి. ఎన్ని ఫోటాన్లు పడుతున్నాయి, ఎన్ని ఫోటాన్స్? వన్ ఫోటాన్ కి ఎంత ఎనర్జీ ఉంటది అంటే ఐన్స్టీన్ ఎనర్జీ, వన్ ఐన్స్టీన్ ఎనర్జీ ఉంటది. E is equal to h nu here. So here the number of electrons. So whenever the photons are intensing with a metal surface,
As soon as these photons are striking the surface of the metal surface, the electrons are ejected from the outermost shell of the metal here. So metal nunchi electrons మొత్తం బయటికి వెళ్తాయి. So number of electrons here you have to understand here. So the number of electrons here, number of electrons ejected here, this is directly related with the intensity of the light. Intensity or brightness of the light. Brightness of light. So మనం ఎంత లైట్, ఎంత హై ఇంటెన్సిటీ, హై ఎనర్జీ, ఎంత బ్రైట్నెస్ తో పంపిస్తే అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. సో that is a you have to understand here. So the electrons will be ejected, the number of electrons will be ejected more when the intensity, when the energy, when the brightness of the light is more. ఎనర్జీ దాని యొక్క బ్రైట్నెస్ ఇంటెన్సిటీ బాగా ఎక్కువైతే నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఎక్కువ అవుతాయి. సో మరి ఎవ్రీ మెటల్ ఇచ్చే ఎనర్జీ, ఉదాహరణకు దర్ ఇస్ ఎ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఎనర్జీ, ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ, మినిమం ఎనర్జీ అనేది ఉంటది. సో అప్పుడే అది బయటికి వెళ్తాయి. సో ఇంత ముందే చెప్పిన నేను, ఇఫ్ యూ టేక్ ద సోడియం విచ్ ఈస్ 11 electrons, that is 1s2 2s2 2p6 3s1. So if we want to remove this 3s1 electron, we need 10 joules of energy. So 10 joules of energy is the minimum energy here. 10 joules of energy is the minimum energy here. నువ్వు 9 joules ఇచ్చినావు అనుకోండి, ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ బయటికి వెళ్ళదు. So 10 is the minimum amount of energy required to remove 3s1 electron of the sodium here. So this energy here, this is 10 joules, this the minimum amount of energy. This is also called work function here. So this is called work function here. So you have to understand this. So the energy required, the minimum amount of 10 joules ఉంది నాన్న. 11 ఇచ్చినా కూడా అందులో నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు వస్తాయి. 12 ఇచ్చినా, 12 ఇచ్చినా, 13 ఇచ్చినా, 15 ఇచ్చినా, 20 ఇచ్చినా, so we can easily remove the electron from the metal. But 10 joules is a minimum amount of energy required to remove the electrons. So that's why it is called work function here. So work function అని అందుకే అనాలి. So here the 10 joules is nothing but energy which is 10 joules. So this is equal to h nu. And the frequency, this is the frequency. This is the minimum amount of frequency here. So this is minimum amount of frequency here. So minimum of frequency here. So minimum ఎంత frequency కావాలి, minimum ఎంత joules కావాలి, so minimum ఎంత ఎనర్జీ అవుతుందో దాన్ని వర్క్ ఫంక్షన్ అంటున్నాం. సరే మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీని ఏమంటాం అంటే న్యూ నాట్ అంటాం. సో న్యూ నాట్ అంటాం. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, సీ హియర్. సో E is equal to h nu. That is everyone you know that. But this E is equal to work function. Work function ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే this nu will changing into nu naught here. So nu naught is nothing but this is called threshold frequency here. Threshold frequency here. So that we have to understand these two terms here. So ante oka particular electron ki you can take the potassium here, sodium here, ఏదైనా metal. So ఇందులో నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేయడానికి you need 10 joules of energy. So 10 joules of energy is called work function. దీన్ని work function అంటున్నాం. It is a minimum amount of energy required to eject the electron from the metal. So ఇదే ఎనర్జీకి E is equal to generally మనకు h nu ఉంటుంది. సో ఎనర్జీ ఇక్కడ వచ్చేసింది మనకు 10 joules. సో h ఎంత, దట్ ఈస్ 6.636 into 10 to the power of minus 34 joule second. So that is a Planck's constant here. So the frequency you will get, so this frequency is called nu naught. So that is called threshold frequency here. So threshold frequency అంటే minimum frequency required to remove the electron from the outermost shell is called threshold frequency here. అంటే ఇక్కడ వచ్చే ఫ్రీక్వెన్సీ, సో ఈ బంచ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ కి ఫోటాన్స్ కి వచ్చే ఫ్రీక్వెన్సీ హియర్. సో ఒక ఫోటాన్ కి ఎంత ఎనర్జీ ఉంటది, సో one photon, let us assume that E is a one photon and it is having the energy which is h nu. సో అంటే ఉదాహరణకు ఎగ్జాక్ట్లీ ద ఈక్వేషన్ విచ్ ఈస్ E is equal to nh nu. సో యాక్చువల్ ఈక్వేషన్ ఇది అన్నమాట. So actual equation for this is this one. E is equal to h nu here. So n is nothing but whatever the number here, ఎన్ని పార్టికల్స్ ఉన్నాయి అంత ఎనర్జీ వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ టేక్ 2 particles here, సో ఇదొక పార్టికల్, ఇదొక పార్టికల్, 2 particles, 2 photons వస్తున్నాయి అనుకోండి. సో 2 bunch of particles here, సో 2 photons వస్తున్నాయి. సో the energy of those 2 particles, 2 photons is 2 into h nu here. So that is a Planck's equation, you know that. So this is nh nu and this is the 2h nu here, and this energy which is
10 joules here is the minimum amount of energy. So here the nu, which is the minimum amount of energy when the energy is 10 joules. So 10 joules వచ్చినప్పుడు ఆ ఎనర్జీకి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత సమానం అవుతుందో దాన్ని మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు, దాన్నే థ్రెష్ హోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు. సో లెట్ us understand here it is applying 10 joules here. So let us first assume that it is applying 9 joules here. So 9 joules అంటే so it cannot eject the electron from the surface. 9 joules అనేది సరిపోదు, ఎందుకంటే దీనికి మినిమం కావాల్సిన ఎనర్జీ ఎంత అంటే 10 జోల్స్ హియర్. సో మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ కావాల్సిందే 10 జోల్స్. సో దాన్ని వర్క్ ఫంక్షన్ అని కూడా అంటారు, వర్క్ ఫంక్షన్ అంటారు. సో వర్క్ ఫంక్షన్ అంటే మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు ఎజెక్ట్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ద మెటల్. సో అందుకే మినిమం ఎంత కావాలి అంటే 10, బట్ ఇక్కడ 9 జోల్సే ఇస్తున్నావు. సో అందుకని ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎజెక్ట్ అవ్వదు. బట్ ఇఫ్ యూ అప్లై 10 జోల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ with the frequency E is equal to h nu naught. So then electrons will be automatically ejected from the metal, and electrons will be completely ejected here, and this phenomenon is called photoelectric effect. And this nu naught, which is called threshold frequency here. So threshold frequency ante the minimum amount of frequency to eject the electron from the surface here, the metal surface here. So this is the point you have to understand here. So if you apply only 9 joules, that is, so if you apply the 9 joules, which is the energy which is less than 10 joules here. So actually work function is indicated with pi like this. So if you apply the energy which is less than 10 joules, so this is also I am writing with pi like this. So 10 joules అంటే వర్క్ ఫంక్షన్ అన్నమాట. అంతకంటే తక్కువ అప్లై చేస్తే అసలు ఖచ్చితంగా ఎలక్ట్రాన్స్ ఎజెక్ట్ అవ్వవు. సో మినిమం 10 joules అప్లై చేస్తేనే అందులో నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎజెక్ట్ అవుతాయి. So if you write the frequency here, so frequency kuda there is a minimum frequency, that is nu naught. So nu naught is a minimum frequency here. So the minimum frequency units enti, that may be per second. So if you write the frequency, minimum frequency, so let us take it is 10 second inverse. It is a minimum frequency. So minimum frequency 10 second inverse undali. So minimum adi. So antakante frequency takku apply cheste ఖచ్చితంగా electrons eject avvu. So that is the point here you have to understand here. So here when you apply, so let us understand, if you apply more amount of energy here, more than 10 joules here. So let us assume that, so we are applying 20 joules of energy, actually it need only 10 joules. So దీనికి 10 joules కావాలి, కానీ 20 అప్లై చేస్తున్నాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, 10 joules తీసుకుంటది, ఓకే సరిపోతుంది అని తీసేయడానికి. సో మిగతా 10 joules, this will be eliminated as a kinetic energy of these electrons here. So electrons బయటకు వస్తున్నాయి కదా, దాంతో పాటు దాని ఎనర్జీస్ తోని, ఆ కైనెటిక్ ఎనర్జీ దాంతో బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. సో the ejected electrons will come out with certain amount of kinetic energy, which is the extra amount of energy given by the incident photon here. So incident photon actually 20 joules ఇచ్చింది, 20 joules ఇచ్చింది, బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు 10 joules తో బయటికి వెళ్ళిపోయింది. But about the remaining 10 joules, it is used to remove the electron from the outermost shell. So ఇక్కడ 20 joules ఇచ్చింది, బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు 10 joules బయటకు వచ్చింది. మరి మిగతా 10 ఏం చేసిందంటే ఇందులో నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ బయటికి లాగడానికి ఉపయోగపడింది. So that is the point you have to understand here. And this 20 joules, which is nothing but, which is called work function. This work function. Sorry, this is not work function. This is the applied energy. So this 10 joules is nothing but this is work function. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వర్క్ ఫంక్షన్ హియర్. ఆ వర్క్ జరగడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ ఎంత అంటే 10 joules హియర్. సో దీనికంటే తక్కువ అప్లై చేస్తే అసలు ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్టే ఉండదు. దీనికంటే ఎక్కువ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, సో రిమైనింగ్ ఎనర్జీ విల్ బి ఎలిమినేటెడ్ హియర్ విత్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ హియర్. సో ఐన్స్టీన్ కూడా ఆ ప్లాంక్స్ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసుకొని ఈ పర్టికులర్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ చెప్పింది. సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ this photons is 20 joules of energy and it is releasing this 10 joules here. అంటే ఈ photons electrons కి ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. So this photons will transfer the energy to the electrons here. So the point you have to understand here. So whenever this energy, the photons with 20 joules, it is transferring this energy to this electrons here. So electrons will come out with only 10 joules. So that means the 10 joules remaining will be used to remove the electron from the surface here. So I will write here, that is, so we are giving 20 joules of energy. Very good. So 20 joules is we are giving certain amount of energy here. So 10 is the whatever the used energy.
So this is used energy here. So that is work function. And the remaining will be eliminated out. So remaining will be 10, which is eliminated out. So total will be like this. So total energy, which is 20 joules. So let us assume that let us not 20. So I'm writing, let us write this is the 35 joules. We are giving 35 joules of energy here. So let us write this is 15 joules of energy here. So not 15, we write 25 energy here. So see here, 25 joules which is used here to remove the electron from the surface here. So మిగతా ఎంత 10 joules బయటికి వెళ్ళిపోయింది. సో టోటల్ ఎనర్జీ ఎంత ఇచ్చిందంటే 35 joules. సో 35 joules which is equal to మినిమం అది ఎంత ఉంచుకుంది, 25 అది ఉంచుకుంది, రిమైనింగ్ విల్ బి 10 joules. సో దిస్ 25 అది ఏదైతే ఉంచుకుందో సో దాన్ని ఏమంటాము అంటే వర్క్ ఫంక్షన్ అంటాం. సో that is in case of the energy here. So energy paranga చెప్తే this is called work function here. So that is you have to understand here. So now what remaining 10, ఈ 10 ఏంటిది బయట kinetic energy of electrons here. So బయటికి వెళ్ళిపోయే electrons, it will release the energy with the kinetic energy in the form of kinetic energy of electrons here. So if you want the kinetic energy of these electrons, so what you have to do, very simply you have to remove 35 minus 25, you will get 10 here. So if this 25 is moving towards to this, you will get like this. So here this 35 is what, whatever your applied energy here. So applied energy enta, that is E is equal to h nu here. So let us write here 35 is the applied energy, minus 25 is what, the work function here. So work function, this is I will write this is as pi. So this is the minimum amount of energy, and this is the kinetic energy of the electrons here. So energy which is indicated with E is equal to h nu. E is equal to h nu. So you know that E is equal to h nu, and then this is the work function, minimum amount of energy here. So I will write h nu naught here. సో మినిమం ఎనర్జీ ఎప్పుడు వస్తుంది, థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నప్పుడు. సో దీన్ని హెచ్ న్యూ అంటాము, ఇది హెచ్ యూ నాట్ అంటాం. సో రిమైనింగ్ విల్ బి kinetic energy, this is half mv square. So half mv square, this is a kinetic energy of a particular electrons here. So once again I am telling you, see here, see this. So we are intensing with the energy that is E is equal to h nu, and the minimum amount of energy which is E is equal to h nu not here. So ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక 20 joules యూజ్ చేస్తే, ఉదాహరణకి ఇక్కడ 15 joules ఇది యూజ్ చేసుకుంది అనుకుందాం, ఒక 5 joules kinetic energy లాగా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. సో 20 is equal to 15 plus 5. So ఇది kinetic energy, 5 joules kinetic energy. ఈ 15 అనేది work function, and this is the energy what we are applied here. So if you want the kinetic energy, this is equal to simply total energy minus minimum amount of energy, you will get h nu minus h nu naught. So you will get half mv square. This is the photoelectric effect. So the phenomenon is called photoelectric effect here. So you have to understand this photoelectric effect with the following point. So these points, the results of the photoelectric effect. So first, the electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strikes the surface. So ఎప్పుడైతే electrons eject అవుతాయి అంటే, as soon as the beam of light, so photons వచ్చి మెటల్ కి తగలగానే అందులో నుంచి electrons బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. And the second point, the number of electrons is directly related or brightness of the light radiation. So ఎన్ని electrons బయటికి వెళ్తాయి, it depends on the intensity or brightness or energy of the light radiation here. So ఎంత intensity ఎక్కువ అయితే, ఎంత brightness ఉంటే అన్ని electrons బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. So for every metal there is a characteristic minimum frequency, so that is nu naught, below which the photoelectric effect is not observed here. So below అంటే ఉదాహరణకు 9 second inverse. So 9 second inverse, so let us write this is 9 second inverse. This is the minimum amount of frequency. So if you apply 10 second inverse, okay, the electrons ejected. But if you are applying only 8 second inverse, if you are applying only 8 frequency, then the photoelectric effect is not observed here, because 9 is the minimum amount of frequency here. So the minimum amount of frequency is called threshold frequency, that is indicated with nu naught. And at frequency the greater than nu naught అనేది 9 second inverse. So if you apply more frequency, the electron come out with certain amount of kinetic energy here. 9 కాకుండా 10 అప్లై చేసినాం అనుకోండి, 10 second inverse వస్తే ఈజీగా అందులో నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ బయటికి వెళ్తాయి. 8 అప్లై చేస్తే కాదు, ఎందుకంటే మినిమం కావాల్సిందే దానికి 9 second inverse. So the kinetic energies depend on the frequency of the light radiation here.
సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది దాని ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లైట్ రేడియేషన్ మీదనే డిపెండ్ అయింది. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత దాని మీద పడేది, దాని మీద డిపెండ్ అయింది. ఒకవేళ 10 సెకండ్ ఇన్వర్స్ పడింది అనుకో, ఓకే, కైనెటిక్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. సో లేదు 8 సెకండ్సే ఉందనుకోండి, అసలు ఎలక్ట్రాన్స్ ఎజెక్ట్ అవ్వవు. సో ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద frequency of the light radiation here. And the Einstein explained this using the Planck's theory here. And the bunch of particles strikes at a metal surface called photon. And photons transfers its energy to the electrons here. And photons has a sufficient energy to knock out the electron from the metal surface. And the minimum required ejection of electrons is called work function. So minimum energy required for the ejection of electrons is called work function here. సో మినిమం ఎనర్జీ అందులో నుంచి తీసేది వర్క్ ఫంక్షన్ అన్నమాట. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ అందులో నుంచి ఎంత బయటకు వెళ్తుంది అంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ మైనస్ హెచ్ న్యూ నాట్. సో దిస్ హెచ్ న్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఈస్ ద అప్లైడ్ ఎనర్జీ, అండ్ హెచ్ న్యూ నాట్ దిస్ ఇస్ ద వర్క్ ఫంక్షన్. దాన్ని పైతోనే చూపెడతారు. సో పై ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ హియర్. సో ఉదాహరణకు మనం 10 జూల్స్ అప్లై చేసినాం, దానికి 9 జూల్స్ కావాలి. సో 9 జూల్స్ ఇస్ ద మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో 1 joule will be eliminated as a kinetic energy of the electrons here. సో మనం 10 joules అప్లై చేస్తే 9 joules దానికి అవసరం అయితే తీసుకొని 1 joules బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. సో బయటికి వెళ్ళిపోయిన కైనెటిక్ ఎనర్జీ half mv square, this is equal to 1 joule here. That is the point you have to understand here. So here nu is nothing but the absorption frequency here, but nu naught is a minimum amount of frequency. This is called threshold frequency here. So this is called threshold frequency here. Threshold frequency here. So that is the point you have to understand here. So next we will see the one problem for this photoelectric effect. So see this problem, this is also one of the important thing here. So a photon of wavelength 4 into 10 to the power of -7 strikes a metal surface, the work function of the metal being 2.13 electron volt. Calculate the energy of the photon, kinetic energy of the emission, and the velocity of photoelectron here. So first of all, what he is asking here. So the energy of the photon here. So energy of the photon, which is nothing but E is equal to h nu. This is the energy, general energy, what we are applying the energy here. So according to Planck's equation, that is E is equal to h nu. We can write nu is equal to hc by lambda here. So what is the h value here? That is 6.636 into 10 to the power of -34 joule second h nu into c. What is the speed of light? So speed of light, that is 3 into 10 to the power of 8 meters here. That is the speed of light, and you will get the value here again. It is given the wavelength here. The wavelength, that is 4 into 10 to the power of -7 here. So you will get the value here. So you will get the certain value here. So this is the energy which is in joules. Which is in joules here. But we can convert into 1 electron volt here. This is the final answer. Whatever maybe let us write if you take the x value here. So this is the energy of the photon, that is in joules. నాకు కావాల్సిన ఇది అడిగింది ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అడిగింది. సో 1 electron volt which is equal to, he is already given, that is 1.6 into 10 to the power of -19 here. So that means very simple. ఇప్పుడు ఎంత కొంత ఇక్కడ జూల్స్ వస్తాయి కదా. సో దాన్ని if you divide by this with 1.6 into 10 to the power of 9, you will get the value, that is 3.1 electron volt. So 3.1 electron volt to finally answer us. The energy of photon, which is 3.1 electron volt. You will get the final answer like this. So very simple here. So the energy photon ante energy apply chesedi h nu, Planck's equation ante. So is Planck's constant, and this is speed of light, and this is the given wavelength here, and you will get the value in joules. And if you divide this, so with 1.6 into 10 to the power of 19, you will get the electron volt, which is 3.1 electron volt. So now the second question, see here, find the kinetic energy of the emission here. So kinetic energy enta release ayyedi, that is h nu. So what he is asking here, so according to photoelectric effect, E is equal to h nu. Very good. So according to photoelectric effect, so when you apply some amount of energy, so there is a minimum amount of energy remaining here, and the remaining energy will be eliminated as a kinetic energy here. So the kinetic energy, this is equal to the total energy E minus work function here. So this is the E is nothing but h nu. Work function is nothing but he h nu naught. So this is the kinetic energy of the electrons here.
సో అంతే కదా. ఈ హెచ్ న్యూ అనేది ఏంటి అంటే పర్టికులర్ గా మనం అప్లై చేసే ఎనర్జీ హియర్. హెచ్ న్యూ నాట్ అంటే మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ హియర్. సో హీ ఈస్ ఆస్కింగ్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఎమిషన్. సో హీ ఈస్ ఆస్కింగ్ దిస్. So what is h nu here? So what is h nu here? So just now only you calculated the energy of the photon, that is 3.1 electron volt. So this is the energy, that is h nu what we are applying here. And what is the what is minimum amount of energy here? So the minimum amount, what is particularly minimum amount? So he is already given the work function here, that is, where is the work function? See here, the work function of the metal being 2.13 here. So 2.13 electron volt. So you will get the kinetic energy, that is 0.97 electron volts. So 0.97 electron volt. So this is the kinetic energy of the emission here. So let us understand here the kinetic energy of this is this one, and the energy of the photon, which is actually this is 3.1 electron volt. And see the third question, find the velocity of the photoelectron here. So velocity of the photoelectron, nothing but very simple. If you write the kinetic energy here, so if you write the kinetic energy, that is k is equal to half mv square. So he is asking the velocity here, this v is asking here. So velocity you can easily find that. So how can you find that here? So v square, so I will write here, that is 2ke, that is mv square. So you can write here, that is 2ke kinetic energy by m, you will get v square, and 2 into kinetic energy. Kinetic energy is how much? 0.97 by m. So what is the mass of the electron here? So that is 9.1 into 10 to the power of minus 31. You have to remember this mass of the electron. So you will get now v square. So if you square root of this v square, you will get v, the velocity of the electron here. So finally you will get the velocity of the electron here. So this is the photoelectric effect with the one of the problem here. So you have to understand this photoelectric effect. Once again I will tell you the summary of this photoelectric effect here. So one thing I want to tell you clearly about this photoelectric effect. So what is photoelectric effect? So because of the light, electrons will be ejected here. So light ఎంతంటే అంత పంపిస్తే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎజెక్ట్ అవ్వవు. సో మినిమం దానికి కొంత ఎనర్జీ కావాలి, కొంత ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలి. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ ఎనర్జీ హియర్. మినిమం ఎంత ఎనర్జీ కావాలి? ఉదాహరణకు 10 జూల్స్ అయితే 10 జూల్స్ మినిమం అయితే దిస్ ఇస్ ద మినిమం ఎనర్జీ దానికి అవసరం అనమాట ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేయడానికి. మనం దీనికంటే తక్కువ అప్లై చేయడం, 8 జూల్స్ అప్లై చేస్తే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు. ఒకవేళ 12 జూల్స్ అప్లై చేస్తే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఉంటది. సో 10 జూల్స్ యూజ్ అవుతుంది, ఇంకా 2 జూల్స్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ లాగా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ కేస్. ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆల్సో, the 10 second inverse, this is the minimum amount of frequency here. So if you apply 8 second inverse, so అప్పుడు photoelectric effect ఉండదు. And if you apply 12 second inverse, then photoelectric effect will be observed here. So photoelectric effect is nothing but when a photons are intensing with a particular metal, the electrons are ejected from the metal surface. So this is called photoelectric effect here. So this is given by the Einstein here. The word photon, the word is given by the Einstein here. So this is the photoelectric effect. This is also supports the particle nature of the electromagnetic radiation here. So particle nature support cheyadaniki ivanni concepts. So first, black body radiation, it is supported with the Planck's radiation law. So Planck's radiation law prakaranga avanni particles అని తెలిసింది. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే photoelectric effect. సో ఈయన ప్రకారంగా కూడా పడేటిది వేవ్ కాదు, ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ఎ పార్టికల్, బంచ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, and those bunch of particles he gave the name which is photon. ఒక ఫోటాన్ కి ఎంత ఎనర్జీ ఉంటుంది అంటే ఒక ఐన్స్టీన్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. దాని పేరే, ఎనర్జీ పేరే ఐన్స్టీన్ ఎనర్జీ హియర్. సో ద ఐన్స్టీన్ ఎనర్జీ ఈస్ ఫర్ వన్ ఫోటాన్. ఒక ఫోటాన్ కి ఒక ఐన్స్టీన్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ ఫోటాన్ విచ్ హ్యావ్ ద వన్ ఐన్స్టీన్ ఎనర్జీ. అది ఎంత అంటే E is equal to h nu. So that is 1 h nu. Actual max formula with this E is equal to n h nu. This is the general formula of the Planck's equation. But here n is equal to 1. One photon is 1 h nu. So you will get the energy of the one photon here. This is the photoelectric effect. So in the next session we will tell you the another whatever the concept which is supported the particle nature of the electromagnetic radiation here. So this is the Compton effect. So this we will see in the next session.